They are connected by an amplifier. Amplifier to the electrode into the tissue. Now, this is a simplified diagram. Simplified diagram. Electron beams are electricity is nothing but flow of the electron, and it is produced by this cathode, and the electron beaming is going on, and by the exponent sweep generated, that is horizontally it will move, it will go straight horizontally, and it will move towards the, it is negative charge, towards the anode of the sweep circuit it will move, and then it returns back to this original position by the sweep circuit. And a sawtooth type of application is there. Suppose in this way, in this sawtooth type of positive and negative. It will move towards this and then return back to this. And in this way, there are horizontal fluctuations by the sweep circuit. And this white plates and this connected to the tissues via the amplifier. And it is the horizontal movement by the movement. Suppose it is the positive and negative, and it has to move it in this way. You know this? You come. এইদিকে যাওয়াটা এটা বিবেচনা সম্ভব ছিল, ওইদিকে যাবো, সামনে তো থাকা যায় না, ওখানে দিয়ে দিয়ে ঘুরে তুমি যাওয়ার দরকার কি? ওখানে যারা আছে তাদেরকে বিরক্ত করে, সামনে থাকা যায় না, ওখানে যাওয়ার কি দরকার? ফিজিওলজি একটা সহজ সাবজেক্ট, ক্লাসের জন্য কত কিসে আছে, ওখানে গিয়ে বলবো খালি তুমি শুনবে, বই থেকে পড়ে নেবে কি আছে। With the high-frequency texting path, have cathode oscilloscope, and you have understood that electron beam is produced, and it is the anode, and it is the cathode. And electron beam is produced and is moving to a screen that have this phosphorus by means of light is emitted, and there are vertical X plates to move it on this direction, and the Y plates they will move in this direction. So whenever there is some activity in the nerve, you can have this type of thing, and they can be recorded. There are also other devices written in different texts, but for cathode oscilloscope is unique in that it can recognize that there is potential difference do exist across the cell membrane. Suppose whenever this is the condition, and both the electrodes have the amplifier, it can amplify 1,000 times on this voltage, and then there is, in this case, when it is both the outside the membrane, and there is no potential fluctuation, and it is zero, you can consider. But if one is introduced deep into this, then there is some potential to present. Suppose from this value, and you get another value, it is minus 70 millimeter. And when it is inside this, then you get the steady potential. And this is called the steady means that is, it is not fluctuating. The পরিবর্তনশীল নয়, স্থায়ী অবস্থায় আছে। It is called resting membrane potential. And there are charges are separated in this way by means of ions. They are present. Ions. And there is charge separation by these membranes. And charge everywhere there is equal positive and negative charge.
only across the membrane there is some problem, and there is the membrane potential to develop. Charge separation only across the membrane, only across the membrane. Everywhere there are no potential difference. Equal positive and negative charges are there. So it is called membrane potential. Membrane potential. And how it develops? It develops due to the separation difference in concentration of charges across the cell membrane, and also the behavior of the membrane. So যখন ঢুকবে ফাঁকা জায়গার দিকে যাও, এটা সবার শিক্ষার জন্য। এই যে ফাঁকা জায়গায় ঢুকবে, ঢুকে তুমি দেখবে যে কোন জায়গা আছে, আর ডিসটেন্সটা দূরে রাখতে পারো, কিন্তু তোমার দূরে রেখে লাভ হবে। আমি আগে যেখানে চাকরি করে এসেছি সেখানে আমাদের এই কথাবার্তা শোনার জন্য লোকের অনেক দূরে চলে যেত, কিন্তু আমি ব্যাক আমাদের সেই সুবিধাটা নষ্ট করে দিয়েছি। বিকজ ইন্টেন্সিটি ভ্যারিজ ইনভার্সলি উইথ দ্য স্কয়ার অফ দ্য ডিসটেন্স। এখানে যারা আসছে সবাই আমার থেকে বুদ্ধিমান, তাই এই বলে সহজ সাবজেক্ট কি শুনবো, অন্য জায়গায় চাকরি করেছি কিন্তু স্বভাবটা রয়ে গেছে। এই জন্য ক্লাসে আসবে, শুনতে না চাইলে, তুমি যদি শুনতে না চাও, there is a different component in the auditory system, special senses. If you do not want to learn, আমি শুনবো না, এই যেটা বলেছে আমি শুনবো না, then when you are sitting but you are thinking and you can listen nothing from my mind. বুঝতে পেরেছো? তুমি যদি শুনতে চেষ্টা করো, এটাও ফিজিওলজির মধ্যে অন্তর্গত আছে। তুমি যদি শুনতে না চাও, তাহলে এরকম ব্রেনে ব্যবস্থা করা আছে যে তুমি সেটা শুনতে পাবে। আমি হয়তো বলে যাচ্ছি, তুমি কিছু শুনতে পাবে। বুঝতে পারছো? এই সবটাই ফিজিওলজির মধ্যেই পড়ে। ফিজিওলজির বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। যাকে দূরে গিয়েছে বুদ্ধিমান লোক, পুরনো অভ্যাসটা বোঝায়। সামনে থেকে যদি জৈব শুনতে পারে। Now in membrane potential, you see there is this minus 70 millivolt, and it is expressed inside in comparison to outside. In case of skeletal muscle, it is minus 90 millivolt, and in case of RBC, it is minus, and it depends upon the behavior of the membrane, behavior and the concentration different factors. And within the cells, there are some elements, proteins, sulfates, phosphates, that are negatively charged. They cannot traverse across the membrane, diffuse across the membrane. So there are a term that is the donor equilibrium. Donor equilibrium. Donor equilibrium. And from this concept, you can predict that in which way the arms will move till the equilibrium is established. Now you see what is present in reality within the cell. Two compartments if you consider. One is the X compartment and the Y compartment. And there is a membrane that separates. And there are ions. Some are permeable, diffusible, and some are impermeable. So if you consider the prominent ions in this case, it is the potassium. And it is chloride ion, and it is the protein anion. And on the Y, it is the composition of, that is the intracellular fluid. And here the extracellular is potassium concentration and chloride concentration. Initially, when you consider as millimole or milli equivalent, they are equal. But the protein anions, due to their sizes, they cannot penetrate. And if the charges are equal, and for the ease of conception, that they are all monovalent. Now the chloride concentration of the Y chamber is more than the and due to concentration difference, there will be some net movement of chloride across this. There is some chloride channel. There are some amount of chloride is coming from the Y compartment to X compartment. And when this chloride is negatively charged, and from this it is pushed from X compartment to Y compartment.
Why compartment? Initially you consider only the concentration difference. Concentration difference. Due to this, as the concentration of Y is more than that compartment X, and it will diffuse, try to diffuse in this way, following the concentration difference. But the electrical activity, then when it goes, and they will resist it to some extent. Resist. And to maintain the electrical neutrality, some of the potassium ion also move in this. Potassium ions. Initially, concentrations were equal. When you consider the millimole or milliequivalent, there. So after equilibration, is that is the potassium concentration in X, chamber X is more than that of the Y. After equilibration, initially there is equal. And when you consider the particles are also more on the compartment X than that of compartment Y. That is the potassium ion concentration of X plus chloride ion concentration to X of X plus protein anion is greater than that of the potassium concentration Y plus chloride concentration. So there is more osmotically active particles in this compartment. And Gibbs and Donald showed that by considering their tendencies of neutralization, and there is a Gibbs-Donald equation that whenever there is equilibrium, then this divisible ion, they are disposed in such a way that the potassium concentration of X multiplied by the chloride concentration of X is equal to that of the potassium concentration into Y multiplied by chloride concentration. Gibbs-Donald equation. So then what result is that there is more osmotically active particle across this membrane, and this and if you consider some values, you can calculate what should be the concentration of chloride ion and potassium ion after equilibration. You can calculate and have this value. Suppose it is 1.0 millimole of potassium, and these two together is 1.0, and here it is 1.0 initially beginning. So some small amount of potassium ion and chloride ion, they will move this. So when equilibrium is there, then it is 1.0 minus X, and it is 1.0 minus X, and in this case it becomes plus X. And suppose in this case it is initially 0.3 and it is 0.7. So this will be, and it will remain constant because this ion cannot move across this. So from this you can calculate the value. এই ফর্মুলার সাহায্যে তুমি এর মানটা বার করতে পারো। এবং এটা ক্লাস 5 6 এর হিসেব না, পাটিগণিতের ব্যাপার, বীজগণিতের ব্যাপার।
And then you find that if you ignore this protein, in spite of that, there is this plus is greater than this plus this. Because they are unequal in this case, and they are equal. If a rectangle has then area is equal to that of this square, then the perimeter of the rectangle is more of this square, more than this square. Perimeter of the same area. If the rectangle has the same area than square, then the perimeter of the rectangle is more than that of the square. Suppose AB is equal to C square. Then 2 into A plus B is bigger than. Even if you consider, do not consider, in spite of that, there is more in this. So there is more osmotically active particle. And protein also adds more to this. Now, what is in textbook of physiology it is written that there is more osmotically active particle. There is more osmotically active particle in the intercellular compartment. And at the cell membrane, there are no cell coat like vegetable cells. So they will imbibe water. By the process of osmosis, water will enter from cellular fluid into intercellular and will go into soil and soil. And ultimately it will burst. But it does not occur in reality. Because of the presence of sodium potassium ATPase in all the cell membrane that will form 3 sodium ions from inside to outside in exchange of 2 potassium from outside to inside. So there is some surplus particles that are pushed from the cell and so it negates the tendency. That it has been proved if there is complete suppression of activity of sodium potassium ATPase, then there is progressive swelling of the cell and ultimately it will burst. Depending upon the initial volume of the cell and this office and behavior of the membrane, but it does not occur normally due to the existence of this pump. Sodium potassium ATPase do contribute itself to some extent the membrane potential, but its main function is to maintain the concentration that is present across the cell membrane. এই যে কনসেন্ট্রেশন পার্থক্য করার উপরে রাখা হয়েছে বা নেচার এটা কিভাবে করেছে কেন করেছে কেউ জানে না কিন্তু এটা হয়ে রয়েছে and sodium potassium ATPase is mainly responsible for maintaining it and for this reason the membrane potential do develop and there is and in this condition whenever there is equilibrium then the distributions of arms are also disturbed to some extent. And if this composition is maintained, then at equilibrium, what should be the membrane potential of a particular arm can be, if you consider the individual arms, it can be calculated. And when you consider the case of capillaries, where there is the colloids and the proteins, lipids, they are the colloids. They cannot traverse across the membrane and some of them they are charged and so this type of donor equilibrium problem may develop so that they will try to push this chloride down inside
and potassium ion negative charge pushed from inside to outside, and it will attract the positively charged. But their contribution is minimum in that case. But within the cells, across the membrane, there is the development of the membrane potential. Of the total ions, very minute fraction that is responsible for maintaining this charge divider. And that can also be calculated. And in this, the membrane behaves as a capacitor. So, from probably higher secondary knowledge of capacitor, charge separation, and what is the ultimately the charge required, this number of molecules required to separate, you can calculate use. Older tests they dealt with that, but recent tests they do not bother. As this type of discussion is to some extent deep and is not required for the treatment of the patient. মানুষের সেবা নিয়ে যারা চিন্তা করে ভাবনা করে আমার বিপুল সব যারা লোক আছে তারা রোগী গুরুত্ব দেয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে কিছু মূর্খ আছে যারা সেগুলোকে গুরুত্ব দেয় কিছু কিছু, তারা এগুলো জানতে চায় কিন্তু পুরনো এডিশন ছাড়া উপায় নতুন এডিশনে এগুলো আলোচনা করে। Days are progressive, we are progressive. আমরা মানব জাতির চিন্তা আছে সেগুলো বাদ দিয়ে আরো সিম্পলিফাই করে দিয়েছি। Now we have to consider the non-stick equation. Non-stick equation. What should be the membrane potential? Magnitude of the membrane potential. Membrane potential. And when you will go through your book, you will find this type of formula. Suppose equilibrium potential of product ion, you will find this type of formula that is given. This type of formula is given. Suppose product ion is equilibrium potential. Equilibrium potential is equal to RT, R that is the universal is the gas constant. Capital T is the absolute temperature, and F is the farad, coulombs per mole of the charge. Per mole of the charge. To have this calculation, we have to go to your chemistry text of Harsing, and from that you can calculate what should be. From silver ion, you can calculate. And get some value, and ZCl that is the value. And in case of product is monopoly minus, and here is the natural logarithm. Log to the base e, and is the concentration of chloride outside and concentration of chloride inside. Initially it appears that how it can be derived. And it is the combination of, that is the electrical gradient, or tendency of chloride to move across the electrical gradient, and also the concentration gradient. Then what should be, if you consider that means, then how we can derive it? Then you split the equation. Like in this way.
in this, and if you multiply in this way and then add the equilibrium potential, then there is no net tendency, and if you add them, they become zero. This is the basic concept. Chloride ion is trying to enter from outside to inside. In mammalian cell, mammalian neuron, the concentration of chloride in the extracellular fluid is more than the intercellular fluid. Suppose it is 9 millimole per liter, it is 125 millimole per liter. So it has a tendency to move by the process of diffusion following the concentration gradient. But it is repulsed from inside to this. And there is the electrical gradient. Now RT, this, and this, and they are, one is due to concentration gradient and another is due to electrical gradient. Suppose if you consider Ex minus Ey or delta y potential difference instead of this multiplied by, that is the F ZCl is equal to RT and this value. And if you take sum of this, then it will be a zero whenever there is no net tendency to move. Individual molecules are always moving from high concentration to low concentration, and from low concentration to high concentration. The net movement you have to consider either due to electrical difference, charge difference, or due to concentration. And whenever there is equilibrium, there is the movement of the individual molecules, but there is no net movement. মানে যতগুলো পরমাণু ক্লোরাইডের সেল বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকবে, তো ততটুকু পরমাণু আবার ভিতর থেকে আবার বাইরে থেকে পুশ করবে। There is no net movement. And if you consider this plus this is equal to 0, then you can get this type of formula. That is what is the difference, and in that case you consider this is the ECl also. Whenever go through books, all the books are not available at any time to anybody. So whenever you get this formula, then you try to split. You can utilize your superior brain power. So that what is it? Then you split and you will get that is the two terms. And this term is due to electrical activity, and this term is due to concentration difference activity. So if they are combined and they equal to 0, then you can calculate what should be the electrical potential difference, and it is the equivalent potential. ওই জিনিসটা তখন আরো সহজ মনে হয়, এমনিতেই খুব সহজ সাবজেক্ট, কাজেই আরো সহজ মনে হয়, সহজতর মনে হয়। হ্যাঁ, কাজেই বুঝতে পারছি। এই জন্য আমি যত জায়গায় চাকরি করে এসেছি সব জায়গায় ছেলেরা গন্ডগোল করতো, তোমাদের তুলনায় বেশি করতো, কারণ খুব সহজ সাবজেক্ট আলোচনা হতো, খুবই গন্ডগোল। তোমরা ভালো যে তোমরা তাদের তুলনায় এটা যে তোমাদের গন্ডগোল করা তোমার একটা সাবপ্রেস করে দেখেছো। এখন এইভাবে তুমি বুঝতে পারো। Now we consider we are going from this that is written in the text, and you then take the different values, and if you take this value, it will in millivolt 61.5, and it is the minus 1 value, it is equal to -1 this part,
and if you avoid this negative value, then that is the change in the change ln, there is the, excuse me, then it is the law, Bayesian law, Bayesian law, Bayesian law. Then quiet concentration inside divided by quiet concentration. You remove negative charge, Bayesian law, and use this values, take this type of pattern, and if you do this, you will get a value. You replace this as suppose in case of it is equal to, consider it scale, and it is 125, and you will get a negative value of -70. Or you understand, you can remember in your higher secondary test, ln y is equal to 2.303 log to the base 10. So you can remember this type of things you will in higher secondary text, mathematics also. So everything will appear clear. Now you get this. And it is equal to that of the measured value. And it is equal to that of the measured value. By cathode ray oscilloscope, you have some idea of the resting membrane position, and it is -70 mm. And it is corroborated by this formula. So it indicates there are no other forces besides this diffusion forces, charge difference and concentration difference that can explain this value. That can explain this value. Explain. But in case of other ions, it is not so. Suppose if you consider the condition of potassium ion, take the case of potassium ion, EK, there is equilibrium position, EK, and it is 61.5, and in that case ZK is plus, so there is no need to or you can take a negative sign, negative 61.5 into log to the base 10, potassium concentration inside numerator and denominator, minus, and I remember this time, it facilitates to have the calculation minus, and if you take this value inside, what is the concentration of potassium inside this cell? Concentration of potassium inside this cell, intercellular fluid, কারণ স্মরণে আছে এতজন মানে 150 - 6 সংখ্যায় আছে, এদের মধ্যে কারণ স্মরণে আছে, যদি স্মরণে রাখা কিছু দরকার, বুঝতে পারছি এগুলো খুব সহজ, হ্যাঁ কত বলো, নাহলে বই থেকে বলতে
বই দেখে বলবে 8.5 আছে। কারণ জানা নেই ইন্টারসেলুলার ফ্লুইডে কত থাকে পটাশিয়ামের কনসেন্ট্রেশন। এটা আমি জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে অন্যায় হলো, আমার বলে দেওয়া উচিত। It is 150 millimole per liter, 150 millimole. It is 150 millimole per liter, and outside suppose it is 5.5 or so, then you will get a value close to that of the minus 90 millimole, 90 millimole. Minus 90. So it is away from this value, away from the value for resting membrane potential, and it is almost equivalent to that of the resting membrane potential. Resting membrane potential. So it is further negative. Further negative. নেচার পটাশিয়াম কনসেন্ট্রেশনকে যে অবস্থায় রেখেছে সেই অবস্থায় হিসাব করলে নার্ভের ক্ষেত্রে আমরা এটা পাচ্ছি। And in all this case at temperature you should not forget 37 degrees centigrade. This value depends upon this temperature 273 plus 37 initial calculation. So this is very much important. If you do not mention it, then everything will be null. Because you take this T, capital T, it is the absolute temperature. Absolute temperature. 273 plus this temperature we are considering. That is it. And so it is debating this more negative than this measured resting membrane potential. So it indicates there are more potassium ion inside. That should be in the inside to maintain the equilibrium potential. And so this is maintained by some cellular activity, like activity of the pumps, sodium potassium interface, sodium potassium interface. এই ব্যবহারটা না রাখলে কি করো যেমন নেশনের বর্ডার বরাবর যুদ্ধ হয়, এরকম নানা আইন আছে, এখান থেকে ওখানে গেলে অ্যারেস্ট হবে, অন্য জায়গায় ঘুরলে অসুবিধা নেই, দেশের মধ্যে ঘুরে বদমাইশি করলেও অতটা অসুবিধা নেই, কিন্তু বর্ডারে বদমাইশি করতে গেলে সেখানে বিপদ আছে। সেই জন্য বর্ডার এরিয়াটা সবসময় সেন্সিটিভ। So these factors you can consider, so that it is maintained at the particular value by sodium potassium interface, the ion channels, those say the resting membrane potential is maintained by. Suppose in case of sodium, if you consider the case of sodium, ENA is equal to that of the minus 61.5 into log sodium concentration inside minus sodium concentration outside. Sodium ion concentration in the extracellular fluid is a summated response to আসা উচিত, বুঝতে পেরেছি? এটা কোয়ালিটেটিভ প্রপার্টি থাকা দরকার না, সংখ্যায় বেশি যারা তাদের 1000 গ্রাম হবে 1400 গ্রাম মাল্টিপ্লাইড বাই 150 মাইনাস x, তাহলে কত সংখ্যায় বেশি একটা পাবে, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের মিলিত একটা জ্ঞানের আসা উচিত। এখন সব কিছুই তো কোয়ালিটেটিভ প্রপার্টি দিয়ে সেটা আসা উচিত, কিন্তু আসছে না, কারণ এটা আনফিজিওলজিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, suppose you take this sodium ion concentration inside is 15 millimole per liter, it is 150. So it is roughly it is the plus 60 millimole, 61.5 if you take the exact value, and then
plus 60 millivolt, plus 60 millivolt, plus 60 millivolt. And in this case, the concentration gradient is varying. Entry of sodium from inside, from outside to inside, and also electrical gradient. Suppose in this any action, it is the positive and it is negative. So in case of sodium ion concentration is much more in the extracellular fluid. It is the ECF, it is the ICF. So it has tendency to go, and also due to this negative charge, it will also draw in this. Both are in this. So it is further away from this. And how it is possible? Sodium permeability, sodium ion channels are relatively fewer in number, and if not fewer in number, and then they are impermeable. In excitable tissues, their number are more and they are voltage gated. So whenever they open, they will try to bring the membrane potential to their equilibrium potential, and there is depolarization, progressive depolarization, and action potential do generate. It is our problem. Now, this conductance of this ion, that is a measure of the permeability, is considered. So, permeability of potassium is 100 times or more than that of the sodium. And chloride ion has also permeability, and they together are considered by different equations. Goldman constant field equation, they consider all the three ions. And Cord conductance equation also considers these three ions. Conductivity. They consider conductivity. And in this way, they have their. Not only, in reality, not only one ion is functioning, all the ions are acting together. So when you have to consider it, you have to consider not only concentration difference, but also their permeability or conductivity. And Goldman constant field equation and Cord conductance equation, they do take consideration of this. Now we think that as sodium ion has a tendency to enter due to this membrane potential, due to the equivalent potential, mass removed from the resting membrane potential. So, and some of the sodium ion channels are open, and they will, with time, they will enter. And chloride ion, potassium ion will go from this direction. Ultimately, the potential should disappear with time. But it is not. It is maintained at that level by the sodium potassium MBBS. From this value, the ENA is plus 60 millivolt, is removed from the membrane potential of minus 70 millivolt. So sodium has a extreme tendency to enter from the outside, and some of the biological membrane, they are not absolutely blocked. So with time, some will seep in. Potassium ion resting membrane potential is minus 90 millivolt, while the resting membrane potential is minus 70 millivolt. So it will, to some extent, move from inside to outside. So you can imagine, with time, all these differences across the membrane potential of charges will disappear. It will do if this cell is dead, but if this cell is living, and it has the metabolic part, and by the means of sodium potassium ATPase, it maintains this. It is to some extent responsible for
bringing for having this resting membrane potential. But in case of neurons and cells, muscle cells, their individual contribution is less in that case. But they maintain this potential difference. So potassium is primarily responsible. It is close to this. So potassium diffusion potential is more important. More important. Suppose in Goldman constant field equation, you will find that there is the membrane potential EM or VM if you consider equal to RT same, but it is outside, it should be inside, and it is reversed in this. You have to cross check in this. So it indicates, the idea is that if you consider the permeability of sodium is very low, relatively to that of the potassium, it is 100 times that. So whenever there is change, there is change in the sodium ion concentration in the extracellular fluid, resting membrane potential is not altered so much, but the height of the membrane potential do affect. It is the Goldman constant field equation, and it is the numerator. The denominator is it is the same. So NaI, potassium ion, and ClO in this. And if this is PNA is very low, so resting membrane potential depends primarily upon these values. So if there is fall in the sodium ion concentration, so to some extent rise in the sodium ion concentration, as permeability is low, then it will not affect the membrane potential to a grade. But the height of the action potential, spike potential, may diminish or change. But as permeable, there is the potassium is more permeable. So change in the potassium concentration will have that effect. If there is increase in the potassium concentration in the extracellular fluid, then there is depolarization. Or there is fall in the potassium concentration, hyperpolarization. And both are detrimental. We should maintain a concentration of potassium within 3 millimole to 5 millimole per in the extracellular fluid of plasma. Sodium ion concentration does not affect the resting membrane potential much due to its low permeability. But the potassium ion concentration change has an immense effect. If there is some increase in the potassium ion concentration to 7 millimole or more, then there is depolarization. There is effect on the cardiac muscle, arrhythmias, and even death may occur. On the other hand, if there is fall in the potassium ion concentration, then there is hyperpolarization. And due to this skeletal muscle weakness may be there. Paralytic signs may develop. So this is something about that I can remember about the resting membrane potential. Now what is the action potential? That develops in nerve and in skeletal muscles. Action potential. There are sequence of changes in the membrane potential. And we should start this. Time is limited, but we should start this.
and you should read yourself. If not, it is not possible to have this discussion in future, because these are all everything very easy subject. Only the beginning initiation that you can have. Suppose in this case of neuron, if a neuron and there is a stimulate, and there is a stimulate. Suppose it is the cathode, it is the anode, stimulate, and the cathode oscilloscope or any other device is attached, and it has, when during rest there is a resting membrane potential. During rest there is a resting membrane potential. And when both are outside, then there is no potential difference. When both are outside, there is no potential difference. But when one enters into this, initially, suppose it is zero value. It is zero value. But when this is introduced, then there is a introduced, and in that case there is a minus 70 millivolts. Then it is the picture. It is the resting membrane. Resting membrane inside the, and when it is stimulated, depending upon the strength of the stimulus, there may be action potential generation or not. And in that case, you have always consider the case of this type of strain, current strain that is happening. It has a duration, and it is the strain, duration strain. And when it is very low, suppose at that value, and then there is no generation of the potential to maintain a distance. But you go on increasing 1, 2, 3, 4. Suppose in the high position, and then this strength increases and the duration remains fixed, and then there is a potential sequence of potential change will develop. Initially, suppose it is and when this peak, then there is the generation of action. Rather, and it will recover. And if this recorder is at a distance, then this cannot be recorded. There is no change. But when it is close to him, this is this stimulus that causes the generation of action potential. It is called threshold or firing rate. Then there is abrupt change in the membrane potential, and it will wash the zero line, and you will get this type of response, this type of stimulus artifact. Monophasic action. Suppose it is minus 70 millivolt display, and in case of an action, and invertebrate actions are preferred because they are larger in diameter, and when it reaches this threshold minus 55 millivolt, then there is an abrupt change due to rapid entry of sodium ion, and it is, suppose it is zero value, so it is the overshoot. Suppose it goes to a level plus 35 millivolt, and this is the action potential. It quickly occurs, and it is in the millisecond. Spike potential. This is spike potential.
abrupt rise and spike position. It is less than 1 millisecond. So it is the depolarization, it is the depolarization, and it is the repolarization. And this part, it is becomes again, there is this relatively slower part of repolarization. It is called after depolarization. After depolarization. After depolarization. And it is the after hyperpolarization. And it quickly occurs, and it will propagate, and it will propagate. And this potential that are produced near the cathode is called electronic potential. If it is measured close to this, on this anode, near the anode, you will get an electronic potential. And cathodic stimulus is important in stimulating different types of stimulus. Electrical, chemical, mechanical, thermal, different types of stimulus. We are considering the electrical stimulus, and that is the on invertebrate action, and this is the action potential. There is rapid depolarization. It is due to the sodium ion. Repolarization is the voltage gated partition of exit. It is the entry and it is the exit. And there is a positive feedback mechanism. Positive feedback. And in case of discussion, it is called electronic potential. Electronic sub-threshold stimulus, they will not generate the action potential because there is a tendency of the membrane to begin to that. So whenever this control is lost, then there is abrupt opening of the sodium channels, and it will overwhelm this action of the other channels, and there is abrupt change in the membrane potential, and that is the action potential, and it will spontaneously go beyond, and it will propagate. Runaway potential. So we have to go through all or none law and other electronic potential and other potential by basic potential. You have tried to read yourself, and if you read, you can easily understand this. If time is available, we can discuss it another class. Now time is there is over. Thing like this, and it is closing. Just before closing, we will be finding a group of cells get detached from the entire length of the neural tube. A group of cells get detached from the entire length of the neural tube. From where? From the dorsolateral edge. From the dorsolateral edge, where we find the crest of the neural folds. The crest of the neural folds, or the summit of the neural folds. That means, if the neural tube is like this is the neural tube, forming neural tube, not yet been formed. This is the forming neural tube. These are the neural folds. These are the neural folds. These are the neural folds. And this is the surface ectoderm. This is the surface ectoderm. This is the surface ectoderm. This is the surface ectoderm covering the body of the embryo. Along the dorsal midline, we are finding the neural tube is getting formed. These are the neural folds. These are the neural folds. এই যে জায়গাটা আমরা দেখাচ্ছি, নিউরাল ফোল্ড ইজ নট এ পয়েন্ট, ঠিক আছে, ইট ইজ আ ফোল্ড। এরকম উঠছে, দিস ইজ দ্য ফোল্ড, তার মানে দিস ইজ অলসো ফোল্ড, দিস এরিয়া ইজ অলসো ফোল্ড, ঠিক আছে। নাও ফ্রম দ্য সামিট অফ দ্য নিউরাল ফোল্ড, a group of cells get detached. So such group of cells are here. Let us suppose the cells are over here. Cells are over here, near the summit.
they get detached from the neuroectodermal neural tube and settle like this here underneath the surface ectoderm. They settle underneath the surface ectoderm like this. Along the entire length of the neural tube, we will see this happening as the neural folds are getting closer together to form the neural tube. ठीक है? And they are settled beneath the surface ectoderm. Now, when the neural tube ultimately will be formed, it will be formed like this. It will be formed like this. The surface ectoderm will be bridging over the neural tube like this. The surface ectoderm will be bridging over the neural tube like this. Neural tube এর উপরে surface ectoderm টা চলে এলো, it will be dragged. It will be dragged towards the midline by the rising neural folds and closing neural folds. Now these are the cells left over. These are the leftover cells. These leftover cells are being called as the neural crest cells. These leftover cells are being called as the neural crest cells. Where do we find them? We will find them close to the dorsal midline. Close to the dorsal midline. ঠিক আছে? তাহলে this is very important. Neural crest cells, where from they are derived? তোমাকে তো এত কিছু জানতে হবে না, তোমাকে শুধু পার্টিকুলার কথা জানতে হবে। Along the entire length of the neural tube, we will find the neural crest cells. These are derived from the neuroectodermal, very much from the wall of the neuroectodermal neural tube. That means these are essentially ectodermal cells. ठीक है? These are essentially ectodermal cells. To which class of ectoderm they belong? They belong to the neuroectoderm, because these are detached cells from the neural tube. Now these neural crest cells will ultimately give rise to very important elements in the embryonic fetal body and ultimately in the adult human body. We will find the derivatives of the neural crest cells in so many places. সমস্ত অনেক জায়গায় আমরা দেখব these neural crest cells are settling and giving rise to component elements of some of the very important organs. ঠিক আছে? Now the neural crest cells, neural tube has got a head যেটাকে আমরা বলছি which will ultimately give rise to the brain. First the brain vesicles, the three brain vesicles, one after that other, forebrain, midbrain, hindbrain, and then the spinal cord. Now the neural crest cells which are detached from the spinal cord segment of the neural tube are classed as the truncal neural crest. Truncal neural crest. তার মানে spinal cord length of the neural tube থেকে যে neural crest cells are derived, they are being called as the truncal neural crest. Truncal neural crest. Truncal neural crest. এই আমাদের না এই বোর্ডে খুব অসুবিধা হয়। Truncal neural crest. ঠিক আছে? Truncal neural crest. The cells that are getting detached from the brain area of the neural tube, they are being classed as the head and neck neural crest cells. Head and neck neural crest cells. যেটা brain vesicle এর ওখান থেকে detached হবে. These are being called as head and neck neural crest cells. Head and neck neural crest cells. Now about these cells, right now I will not tell you. These head and neck neural crest cells will ultimately give rise to which elements in the head and neck region, because that will be a little bit complicated for you people now. তার কারণ you are just the beginners, কাজে ওই জায়গায় আমরা এখন যাব না। ঠিক আছে? হেড এন্ড নেক রিজিয়নে নিউরাল ক্রেস্ট নিয়ে আমরা বলবো। What will be the derivatives of the truncal neural crest? That you have to know. Right now you have to know the derivatives of the truncal neural crest. These cells, the truncal neural crest cells, will be migrating. Will migrate far and wide. Now the migration pathways are three in number. এই যে cells গুলো একটা সেকশনাল ডায়াগ্রামে এরকম মনে হচ্ছে। একটা সেকশনাল ডায়াগ্রামে এরকমই লাগবে দেখতে। But these cells are along the entire length of the spinal cord segment of the neural tube. Spinal cord will have a length in the embryonic body.
যখন এমব্রিওটা ছোট তখন ছোট, as the embryo grows the spinal cord also elongates, ঠিক আছে? Now the neural cells will be dispersing along three pathways. The three pathways will be তিনটে pathways দিয়ে they will be distributing or dispersing from here. They will not be lying long enough here. A group will be lying very close to the neural tube. আমরা পরে সেটা আসছি। আচ্ছা, একটা pathway আছে, there will be a pathway like this. একটা pathway থাকবে এখান থেকে, একটা pathway থাকবে right dorsal, ঠিক আছে? একেবারে এখান থেকে dorsally migrate করবে। একটা pathway হচ্ছে dorsolateral like this, and another pathway will be ventral. Another pathway will be ventral, ঠিক আছে? Now the cells, এই pathway নিয়ে তোমার কিন্তু জানার অত দরকার নেই, আমি তোমাকে এটা পড়তে হয় বলে আমি তোমাকে বলছি। The trace cells will migrate along three pathways: a dorsal, a dorsolateral, and a ventral. Now the cells will ultimately give rise to what? That is important for you. তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবে। These truncal neural trace cells will ultimately give rise to what? Now, as I will tell you, the derivatives of the neural trace cells, you can readily appreciate that what are those diverse elements that are being derived from neural trace. আমি যখনই তোমাকে বলবো তুমি বুঝতে পারবে যে দেখো কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস নিউরোএক্টোডার্মাল neural trace cells থেকে তৈরি হচ্ছে। তার কারণ নিউরোএক্টোডার্ম is essentially giving rise to the brain and spinal cord, যেটা একটা স্পেসিফিক রিজিয়ন ইন দ্য embryonic বডিতে আছে along the dorsal midline, immediately underneath the surface ectoderm at this stage of development. কিন্তু তার থেকে derived neural trace, আমি যখন এখন তোমাকে ডেরিভেটিভ বলবো তুমি বুঝতে পারবে যে what are the structures they are giving rise to. আচ্ছা, the first group of structures আমি আগের দিনই তোমাকে বলেছি from the truncal neural trace, যেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে, it is quite atypical একটা জিনিস কি melanocytes of skin. Melanocytes of skin. Melanocytes of skin. চিন্তা করো, একটা group of epidermal cells which impart color to the skin. A group of epidermal cells which impart color to the skin, and that color is very important for we people who live in the tropics. Tropics এ যারা থাকি, sun rays আছে, UV rays আছে, to protect the skin from the UV rays, our skin is colored, ঠিক আছে? আমরা ব্রাউন বলা হয়। তুমি যখন আফ্রিকায় যাবে, বাট টু বিগিন উইথ আমরা সবাই আফ্রিকা থেকেই এসেছি, উই আর ব্ল্যাক। তার কারণ আফ্রিকা ট্রপিক্স, সাবট্রপিক্স, ইকুয়েটর এইসব জায়গার উপরে আফ্রিকাটা আছে, বুঝেছো? আফ্রিকা কন্টিনেন্টের জিওগ্রাফি জানো? উপর দিয়ে কি যায়? ট্রপিক অফ ক্যান্সার। নিচ দিয়ে কি যায়? ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন। থ্রু দ্য মিডল ইকুয়েটর যায়, বুঝেছো? কাজে তিনটি যে জিওগ্রাফির যে তিনটি ইম্পর্টেন্ট জায়গা, তিনটি জায়গায় কিন্তু কভার করে আফ্রিকা। কাজে আফ্রিকায় যেখান থেকে আমরা এসেছি, আমরা কিন্তু সবাই কালো ছিলাম। তার কারণ নেচার জানে টু প্রিভেন্ট আওয়ার স্কিন ফ্রম ডেভেলপিং ক্যান্সার, our skin has to be colored, and that color is being imparted by the melanocytes, ঠিক আছে? এবার এইখানে কতগুলো কথা আছে, যখন তোমাকে স্কিন হিস্টোলজিতে স্যারেরা পড়াবেন, আমি আশা করছি স্যারেরা তোমাদের বলবেন যে এই মেলানোসাইটস, আমি কি বলছি, melanocytes they impart color to the skin. That means they bear the pigments which make the skin color either black or brown. That doesn't mean that it is the melanocyte cells which are responsible for the color. Melanocyte cells are having the pigments, but that pigments get transferred to the other cells or to the majority of the cells that form the epidermis, ঠিক আছে? এবার এপিডার্মিসের লেয়ার জানো? বায়োলজিতে পড়েছো? বলো তো দেখি এপিডার্মিসের লেয়ার। এপিডার্মিস, ডার্মিস, these are the two components of skin. Dermis is connective tissue, dense connective tissue, fixing the epidermis to the underlying structures. নইলে তো স্কিনটা সবসময় ঝুলে থাকবে। স্কিনটা তো ঝুলে নেই, টাইটলি অ্যাঙ্কার্ড আছে to the underlying structures. By what? By dermis, which is nothing but connective tissue.
তাহলে এই যে এপিডার্মিস আছে, এপিডার্মিসটা কি এভরিওয়্যার ইজ অফ ইউনিফর্ম থিকনেস? দেখো এগুলো যে বলছি কিন্তু দেখো নাথিং টু ডু উইথ এপিওলজি। মানে কি? মানে হচ্ছে আমরা কিন্তু সবসময় ওভারল্যাপিং বলবো। তোমার এই যে ওভারল্যাপিং জ্ঞানটা নিতে হবে ভাই। এবার তোমাকে আমি যখন পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবো, না স্যার আপনারা তো পড়াননি, না স্যার আপনারা তো পড়াননি, যদিও তোমার সেই রাইট নেই আমাকে পরীক্ষার হলে বলার, কিন্তু তুমি আমাকে বলতেই পারো যদি তুমি এখন নোট না করো। আমি এখন যে কথাটা বলছি এটা তো এই যে ডার্মিস দিয়ে বলছি, এগুলো তো আমার এখানে বলার কথা নয়, দিস আর হিস্টোলজি আইটেমস। ঠিক আছে? তাহলে টেল মি স্কিন ইন্টেগুমেন্ট। আমরা একটা মানুষের শরীর ছুঁতে গেলে, টাচ করতে গেলে প্রথমে কোথায় টাচ করি? স্কিনকে। হার্টকে টাচ করা যাবে? ফিমারকে টাচ করা যাবে? আরে বাবা চামড়াই তো ছুঁতে হবে। তাহলে সেই যে চামড়া, হ্যাঁ স্কিন, তার এপিথেলিয়াল লেয়ারটাকে আমরা বলি এপিডার্মিস। তো টেল মি দ্য লেয়ার্স অফ এপিডার্মিস প্লিজ। ইউ আর স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 2, বলো what are the layers? Tell me any one of you. Skin, जाओ केवी जाए। 5 layers are there, one after the other. Very thick epidermis, stratified squamous epithelium, keratinized, stratified squamous epithelium. Cells are arranged in how many rows? 150 rows, 100 rows. Pot cells are stacked one after the other, and one can easily recognize the layers in the skin. What are the layers? The most superficial layer is being called as stratum corneum. Stratum corneum. Because of the presence of the stratum corneum, we say that epithelium of the skin is keratinized, stratified squamous epithelium. As you rub your skin by a towel or by a gamcha, gamcha জানো বাংলায় বলে, অমিয়ায় বলে গামুছা, হ্যাঁ। তো এই যে তুমি যখন রাব করছো স্কিনে, তোমার স্কিন থেকে কিন্তু স্কিনই উঠে যাচ্ছে, এপিডার্মিস কিছু উঠে যাচ্ছে, বাট এগেইন rapidly that gets replenishment from down under. বুঝেছো? এবার কি উঠে যাচ্ছে? এই স্ট্রাটাম কর্নিয়ামে কেরাটিন ফ্লেক্স, keratin, the protein flex that gets lost as you rub your skin. সেই জন্য বলে যে খুব বেশি ঘষতে নেই, বুঝেছো? খুব বেশি ঘষতে নেই। সফটলি টাওয়েল, যার জন্য টাওয়েলটা এসছে, কারণ গামছা দিয়ে বড্ড ঘষি আমরা, হ্যাবিট হয়ে যায়, বুঝলে তো? গামছা দিয়ে ঘষা না ঘষে করবো কি? আমরা তো আর ইউরোপে থাকি না, এত গরমের দেশ, এত ডার্ট পলিউশন, কাজে চামড়া তো নোংরা হয় না, কাজে আমাদের ইনস্টিংক্টিভলি আমাদের ঘষাটা রাবিং, এরকম রাবিং করা কিন্তু কথা না, সফটলি টাওয়েল দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে গোলানোর কথা, কিন্তু নাথিং ডুইং। বুঝেছো? আমরা যে দেশে থাকি এখানে না ঘষলে হয় না, বুঝেছো? ঘষাই কিচ্ছু হয় না। আমি চিরকাল গামছাই ইউজ করেছি, আমার কিছু ঘাটা হয়নি চামড়া, ঠিক আছে? আচ্ছা যাই হোক, কিন্তু বেশি ঘষাটা ভালো না। আমি তোমাকে মানে ফর হেলথ আমি তোমাকে যে অ্যাডভাইসটা দিচ্ছি, বেশি ঘষাটা ঠিক আছে ভালো, ফোর্সফুল রাবিং অফ দ্য স্কিনটা ঠিক। তাহলে স্ট্রাটাম কর্নিয়াম একটা গেল, তারপরে লেয়ারটার নাম কি? তারপরে লেয়ারটার নাম স্ট্রাটাম লুসিডাম, ঠিক আছে? তাহলে from superficial to deep I am narrating. The first layer is stratum corneum, the next layer is stratum lucidum, ঠিক আছে? The third layer is very important because it is quite thick. It is being called as stratum granulosum. The fourth layer, ঠিক আছে, structurally different from the third layer, being called as stratum spinosum. And the fifth layer, the deepest layer, is being called as stratum basal, ঠিক আছে? basal layer. তাহলে সব সময় স্কিন থেকে যে সেল ঝরে যাচ্ছে, টাইম এন্ড এগেইন স্কিন থেকে, সুপারফিশিয়াল সারফেস থেকে কিন্তু স্কিন সেল ঝরে যায়, বেসাল লেয়ার থেকে রিপ্লেনিশমেন্ট, রিজেনারেশন,
নিউ সেলস। ঠিক আছে, এবার এই যে সেলস গুলো মেকিং অফ দ্য লেয়ার্স, এসেনশিয়ালি এদের নাম কি? তোমরা তো লেয়ারই বলতে পারলে না। ঘোড়ার ডিম কি পড়েছো ক্লাস 2 তে কে জানে? তোমরা তো কোচিং এ পড়েছো বাবা, কোচিং এ তো বলে এই যে আকাশ পাকাশ সব জায়গা আছে। হ্যাঁ পড়নি এসব কোচিং এ পড়েছিলে, ভুলে গেছে। আচ্ছা যাই হোক, আমার কথা হচ্ছে ওইসব কোচিং এ পড়ে আমি জানি। তো আমার কথা হচ্ছে এই যে সেলস গুলো মেকিং আপ দ্য ডিফারেন্ট লেয়ার্স, these are the cells which are ultimately elaborating the superficial protein layer which protects our skin, keratin. Since they bear keratin filaments, ঠিক আছে, since they bear keratin filaments, these are being called as keratinocytes. The majority of the cells making up the epidermis derived from where? From the surface ectoderm. বুঝেছো, যে সারফেস ectodermটা একটা সিম্পল এপিথেলিয়াল লেয়ার ছিল, বুঝেছো, আনডিফারেন্সিয়েটেড, সেটাই কিন্তু পরে গিয়ে এই এত রকম লেয়ার তৈরি করলো। কেন তৈরি করলো? তোমার জন্য, মানুষের জন্য তৈরি করেছে, কিন্তু আলটিমেটলি কার জন্য? নোট কামাবে যা ডাক্তার, ডার্মাটোলজিতে এমবি করবে, বুঝেছো? তখন তুমি বুঝবে যে স্কিনের অ্যানাটমি কাকে বলে। এই হিস্টোলজিতে two marks for identifying a slide of skin and writing down 2 points. Knowing that thing will not help you to earn much while pursuing dermatology. বুঝেছো? এই কোনো জিনিস ফেলে দেওয়ার নয়। কাজে মনে রাখবে, আমি কিন্তু এখানে হিস্টোলজি পড়াচ্ছি, কিন্তু তাহলে চামড়ার most of the cells stratified squamous epithelium, they are being called as keratinocytes. ঠিক আছে, because the cells carry within them, along with pigment are thrown into the cells or delivered into the cells by the melanocytes. ঠিক আছে, কিন্তু melanocytes এর ওই potential নেই to give rise to the entire thickness of skin. দরকার নেই তো, নেচার জানে যে plenty of keratinocytes are there, simply transfer the pigments. আরে বাবা, একটা কাপড়, সাদা কাপড় যখন রং করি, ডাইটা কতটুকু লাগে? ওই ডাইটা দিয়ে তুমি যদি ডাইং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করো, তুমি জানো how to dye a large cloth with a small amount of dye. It is like this. তাহলে you have to apply your common sense. বুঝেছো? ডাইটা কোথায় আছে? মেলানোসাইটস। কিন্তু মেলানোসাইটস এর নাম্বার খুব বেশি। ঠিক আছে, the pigment is being transferred to the keratinocytes by the melanocytes. প্রসেস আছে। প্রসেসটা কে পড়াবে? অ্যানাটমিস্ট না, প্রসেসটা পড়ানোর কথা ফিজিওলজিস্ট। ঠিক আছে, এবার অ্যানাটমিস্ট কি ভালো হয়? হিস্টোলজিস্টে পড়াবে তোমাকে, না পড়ালে আমার কিছু করার নেই, আমি তো সব পড়াতে পারবো না। তাহলে কেরাটিনোসাইটস, এবার কেরাটিনোসাইটস ছাড়া তোমাকে যদি বলে the epidermis, most of the cells, by what name they are being called, তুমি সঙ্গে সঙ্গে বললে স্যার they are being called as keratinocytes. Keratinocytes are building up all the layers, the stratum lucidum, the stratum granulosum, the stratum spinosum, the stratum basale. এছাড়া তুমি কি পাবে স্কিনে? এছাড়া তুমি পাবে non keratinocytes. So of the non keratinocytes, don't forget the name of melanocytes, especially living in the tropics. সাহেব ভুলে যেতে পারে, বুঝেছো? সাহেব বা মেম সাহেব পরীক্ষায় যদি মেলানোসাইট বলতে না পারে, কোনো ক্ষতি নেই, তার কারণ ওরা তো সাদা, কি দরকার ওর জানা। ঠিক আছে, খুব অল্প আছে মেলানোসাইটস ওদের শরীরে, কিন্তু তুমি আমি কালো, আমাদের স্কিন ক্যান্সার থেকে বাঁচাচ্ছে মেলানোসাইটস, না জানলে চলবে না। তাহলে melanocytes are a few or some of the non-keratinocytes residing in the epidermis. ঠিক আছে, আচ্ছা, where from they are derived? From the neural crest. হয়ে গেল একসঙ্গে তোমার হিস্টোলজি, এমব্রিওলজি, খানিকটা গ্রসও হলো। এছাড়া আর কি আছে স্কিনে? নন কেরাটিনোসাইটস, এই যে চামড়াটা প্রোটেক্টিভ ব্যারিয়ার, বাইরে থেকে ইনফেকশন ঢুকতে পারে না। কখন ঢুকবে?
এই চামড়া কি বেরিয়ে কখন ঢুকবে? when there will be a breach or cut, ঠিক আছে, or an injury to the skin. যে মুহূর্তে চামড়াটা কাটলে, ঠিক আছে, আন্ডারলাইন টিস্যু এক্সপোজড হয়ে গেল টু দ্য এনভায়রনমেন্ট। এনভায়রনমেন্ট মানে কিলবিল করছে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া। বুঝেছো? তুমি ভালো করার জন্য পেট কাট অপারেশন করছো, ঠিক আছে, এবার যে মুহূর্তে তুমি পেট কেটেছো সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট অপারেটিভ তোমাকে অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করতে হবে। তার কারণ তুমি নেচার যা দিয়েছে আমাকে সেই তাই নিয়ে তুমি খেলা করেছো ভাই। তুমি তো কেটেছো, তোমার স্বার্থে কেটেছো, নোট কামানোর জন্য। তুমি বলবে স্যার আপনি না বড় নোট কামানোর কথা বলেন, আমি তো স্যার রুগীটাকেও ভালো করি। শোনো, ব্যাপারটা হচ্ছে কি বলতো, এটা দুটো দিকই সত্য। তুমি হেড কমে শিখেছো ডক্টর ইজ নাথিং বাট গড, তোমাকে আমি ওসবে বিশ্বাস করি। তার কারণ আজকের পৃথিবীতে গড ফড আর নেই, ঠিক আছে, ইট বিকামস এ প্রফেশন। তবে প্রফেশন যখন তুমি একজন ইঞ্জিনিয়ারের মতো প্রফেশন পার্সু করছো, তোমাকে পার্সু করতে দিচ্ছে যে অবজেক্টকে একটা মানুষ, সেই মানুষটার অসুখ না হলে ডাক্তারের কোনো ভ্যালু নেই। এবার অসুখ নিয়ে এসছে, পেট কাটতে হবে, তুমি পেট কেটেছো, কিন্তু ডাক্তার হিসেবে পেটটা কাটলে তুমি যে ন্যাচারাল প্রোটেক্টিভ ব্যারিয়ার আছে সেটাকে তুমি ব্রিজ করছো, বেশ বড় করে তুমি কাটছো, একেবারে ডিপার্টমেন্টে ঢুকছো। তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক কভারেজ না দিলে হবে? অ্যান্টিবায়োটিক ইন ইনজেক্টেবল ফর্ম দিতে হবে প্রথম 5 সালটা, তবেই এই সেকেন্ডারি ইনফেকশন হবে। আর সেকেন্ডারি ইনফেকশন তুমি যদি করে ফেলেছো, তোমার চামড়া গুটিয়ে দেবে। তার কারণ ঘটনাটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ইনফেকশন করলে পেশেন্ট মারাও যেতে পারে। কাজে কোনোদিন আমরা সেকেন্ডারি ইনফেকশন করতে দেবো না। সেকেন্ডারি ইনফেকশন বাইরে হলে তো ঠিক আছে, কিন্তু যদি ভেতরে ইন্ট্রোডিউসড হয়ে যায় তাহলে সেকেন্ডারি হেমারেজ হবে। ইনফেকশন introduced into the interior will lead to secondary hemorrhage that will be very difficult to control. এখানে ইনফেকশন হলে তুমি সেকেন্ডারি সুচার দিয়ে ভালো করে দিতে পারো, কিন্তু একবার ভেতরে চলে গেলে it will lead to erosion of the walls of blood vessels leading to secondary hemorrhage that will be very difficult to deal with. বুঝেছো? কাজে তুমি ডাক্তারিটা যেখানে পড়তে ঢুকেছো, ফাউন্ডেশন সাবজেক্ট অ্যানাটমি ফিজিওলজি, এখানে তুমি ভাবলে না হাওয়াবাজি করে হয়ে যাবে, কারণ তোমার কাছে তো সব খবর টবর আসছে। তুমি ভাবলে যে ঠিক আছে হাওয়াবাজি করি, পড়াশোনা করার দরকার নেই, তা তুমি সববে আমার কি আছে। বুঝেছো? তাহলে এই যে স্কিন প্রোটেক্টিভ ব্যারিয়ার, এটাকে কে প্রোটেক্ট করছে? Do we find any group of cells protecting the skin? Yes. All the time, there are non-keratinocyte cells in the epidermis who make vigil যে স্কিনের ভেতরে ঢুকছে। ব্রিজ যেই হলো, ব্যাকটেরিয়া ঢুকলো, ও কিন্তু বুঝতে পেরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ও বুঝতে পেরে গেল। তাহলে ইমিউনোলজিক্যাল সার্ভিল্যান্স আমরা বলি, ইমিউনোলজিক্যাল সার্ভিল্যান্স টু প্রোটেক্ট দ্য স্কিন from infection either by bacteria or fungus or protozoa, ঠিক আছে, or virus। তার জন্য সেলস আছে আরই সিস্টেমে থেকে, সেই সেলের নাম কি? ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেলস। বুঝেছো? ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেলস, সেলস অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স এপিডার্মিসে আছে, ঠিক আছে। দে আর রেসপন্সিবল ফর প্রোটেক্টিং দ্য স্কিন, ইমিউনোলজিক্যাল সার্ভিল্যান্স এর জন্য। অনেক কিছু জানার আছে ভাই। আর একটা গ্রুপ অফ নন কেরাটিনোসাইটস আছে, এটা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে না আন্ডারগ্রাজুয়েট পরীক্ষায়, কিন্তু পিজিতে, পিজি কোর্সে, নিট পিজি, তার এমসিকিউতে দিতেই পারে। এপিডার্মিসে রিসেপ্টরস নাম শুনেছো তো? রিসেপ্টর নার্ভ রেগুলেশন, receptors are there, exteroceptors are there, মানে receptors spread over the skin। এই যে আমি চামড়ায় হাত দিচ্ছি, ওটাই জামার উপর দিয়ে নয়, ঠিক আছে, নেকেড স্কিন। আমি যখন টাচ করি, whether it is a gentle touch, a touch of love, ঠিক আছে,
or forceful touch, compress করছো তুমি, কে ডিটেক্ট করে? রিসেপ্টরস। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা মোডালিটি অফ সেন্সেস এর জন্য পেন রিসেপ্টর আছে, বুঝেছো? আইস এখানে দিলে আমরা বুঝতে পারি যে কোল্ড ইজ বিং অ্যাপ্লাইড টু দ্য স্কিন, তাহলে কোল্ড রিসেপ্টর আছে। সেই রকম ওয়ার্মথ ফিল করার জন্য রিসেপ্টরস আছে, তাহলে অল দোজ রিসেপ্টরস আর ইন দ্য স্কিন। কোথায়? স্কিনে। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় পরীক্ষায়, তুমি মাথা চুলকোতে শুরু করবে, না আমাকে তো কেউ বলেনি, আমাকে তো কেউ বলেনি। আরে বলেনি মানে তুমি তো বায়োলজি পড়ে এসেছো, 12 বছর ধরে তুমি পড়েছো, মানে শেষের দিকে 6 বছর ধরে তুমি লাইফ সায়েন্স পড়েছো, বা 4 বছর 4 বছর তো পড়োনি, 9, 10, 11, 12, সেই 4 বছর ধরে তুমি পড়োনি রিসেপ্টরস। সবই তোমাকে অ্যানাটমি ইউনিটে পড়তে হবে, আমরা তোমাকে পড়াবো, কিন্তু তোমাকে রিক্যাপ করতে হবে। আগে যেটা পড়েছো সেটাকে আবার ঝালাতে হবে। সেইটাই আমি আরেকটু ইলাবোরেট বলবো এখন, নাই বলতে পারি, কারণ দিস ইজ কলেজ, আমি বাউন্ড নই তোমাকে সবকিছু বলতে। এগুলো কিন্তু মনে রেখো, বুঝেছো? তোমার টিচার কিন্তু এসকেপ করে যাবে। যে টিচার তোমাকে পড়াচ্ছেন তিনি হয়তো বললেন, তুমি তাকে ঘেরাও করবে, তখন বলবে আরে তুই তো 18 প্লাস, তোকে কি আমি আধা জল সব খাওয়াবো, স্পুন ফিডিং করবো? তোর বই আছে কিনা বার কর বইটা, বইয়ে দেখবে সব আছে। সে তুমি বিশ্রাম সিং পড়ো, চৌরাশিয়া পড়ো, যাই পড়ো, সব বইতে সবই আছে। তাহলে এক্সটেরোসেপ্টরস আর স্প্রেড ওভার দ্য স্কিন। স্কিন মানে সারা শরীর জুড়ে আছে। কোথায় আছে রিসেপ্টরস? ইন দ্য ডার্কনেস, ইন দ্য ডার্কনেস ম্যাক্সিমাম রিসেপ্টরস আছে ইন দ্য ডার্কনেস। তাহলে আমি তো তোমাকে এপিডার্মিস নিয়ে বলছি, ঠিক আছে? আমি ডার্মিস নিয়ে বলছি না, সারফেস এক্টোডার্মের ডেরিভেটিভ। এপিডার্মাল রিসেপ্টর আছে, কি নাম? মার্কের সেল, MERCKEL, মার্কের সেল, বুঝেছো? একেবারে বেসাল লেয়ার মাঝখানে বসে থাকে। The only epidermal receptor is Merkel cell. ঠিক আছে? কোন মোডালিটি অফ সেন্সের জন্য আছে? টাচ। টাচের জন্য আরো অনেক রিসেপ্টরস আছে। Merkel cell which is in the epidermis basal layer, ঠিক আছে, সেটাও কিন্তু টাচের জন্য রিসেপ্টর। আচ্ছা তুমি একটা দুটো রিসেপ্টরের নাম বলো তো দেখি, ক্লাস 2 তে পড়েছো, জাস্ট নেম। আমি তো বলে দিলাম স্কিনের রিসেপ্টরস ডার্মিসে থাকে, আন্ডারনিথ দ্য এপিডার্মিস, স্প্রেড উইদিন দ্য স্প্রেড ওভার উইদিন দ্য কানেকটিভ টিস্যু আন্ডারলাইং দ্য এপিডার্মিস। নেম এ ফিউ, নেম এ ফিউ। এবার দেখো আমার কিন্তু টপিক হচ্ছে নিউরাল টেস্ট, সেখানে আমি জাস্ট একটা ডেরিভেটিভ বলে কিন্তু আমি সুইচ করে যাচ্ছি অন্যদিকে। কেন? আমার ইচ্ছে, ইটস মাই উইল, সোজা। তার কারণ আমি জানি যে ঘটনাটা হচ্ছে যদি না বলি তাহলে এটা না বলাই থেকে যাবে, বুঝেছো? তার কারণ ব্যাপারটা কি, আমি হয়তো এখন যেটা বলবো ধরো আদার ডেরিভেটিভ, তুমি এক্ষুনি আমি তো নিউরাল টেস্ট পড়াচ্ছি, তুমি বই খুলে পেয়ে যাবে 1 2 3 4 4, কিন্তু রিলেটেড যেগুলো বলছি এগুলো কিন্তু এটা বলতে গিয়ে অন্য জায়গা, এই জায়গাগুলো তুমি মিস করতে পারো তোমার কোর্স। কাজে সেই জন্য আমি আরেকবার করে তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে দিস আর অলসো ইম্পর্টেন্ট থিংস। দ্য নেম এ ফিউ প্যাসিনিয়ান কর্পাসেস, মিসনার্স কর্পাসেস। শুধুমাত্র রেড ব্লাড কর্পাসেল আর হোয়াইট ব্লাড কর্পাসেল ব্লাডে মনে রাখলেই হবে না, বুঝেছো? There are dermal receptors, ঠিক আছে? There are dermal receptors very much in the skin which are also called as corpuscles, বুঝেছো? তাহলে প্যাসিনিয়ান কর্পাসেলস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, মিসনার্স কর্পাসেলস ভীষণ। তাহলে এইরকম যতগুলো রিসেপ্টরস আছে, নিউরোঅ্যানাটমি বই কিনেছো? নিউরোঅ্যানাটমি বলবে স্যার কি করে কিনবো, এখন কবে সেই আপনার হবে? ঠিক আছে, না কিনলেও চলবে। জেনারেল অ্যানাটমি বই কিনেছো? অবশ্যই কিনতে হবে জেনারেল অ্যানাটমি, ঠিক আছে? আমি বলেছি জেনারেল অ্যানাটমি বেস্ট বুক হচ্ছে একেডিস বুক, অসীম কুমার দত্ত। এছাড়া এখন জেনারেল অ্যানাটমি আরো বই আছে ইন দ্য মার্কেট, বিডিসি বই আছে, বিশ্রাম সিং তো দুনিয়ার সব লিখে ফেলেছে,
তার আছে কিনা আমি জানি না, বাট ডোন্ট বাই বিশ্রাম সিং অ্যাট লিস্ট জেনারেল অ্যানাটমি। হ্যাঁ, আমি জানি না ফ্রম ওয়্যার ইউ আর গেটিং দ্য ইনপুট যে বাই বিশ্রাম সিং। বিশ্রাম সিং না পড়লে যে হবে না তা কিন্তু নয়, প্লেন্টি অফ বুকস আর দেয়ার, ভেরি গুড বুকস। তা যদি কিনে ফেলো, আমি বলছি না আবার বেশি বেঁচে ইংলিশ কিনতে, ঠিক আছে? তো জেনারেল অ্যানাটমি বই কিন্তু কিনতে হবে। জেনারেল অ্যানাটমি বইতে তুমি নার্ভাস সিস্টেম খুলতে দেখবে আছে সেটা রিসেপ্টরস। এই ধরো, এই যে আমার হাতটা এরকম আছে, আমি হাতটাকে এরকম করে রেখেছি, কি আছে? মেটাকার্বোফ্যারিঞ্জিয়াল জয়েন্টস ফ্লেক্সড হয়ে রয়েছে, ফিঙ্গার জয়েন্টস ইন্টারফ্যারিঞ্জিয়াল জয়েন্টস ফ্লেক্সড হয়ে আছে, রিস্টটা আমি যদি এরকম করি ফ্লেক্সড, যদি এরকম করি এক্সটেন্ড আছে। তো আমি এই রেখে তোমাকে বলছি, কিন্তু অল দ্য টাইম মাই ব্রেন ইজ রিসিভিং ইনপুট from these joints which are moving subconsciously কিন্তু এটা কিন্তু অলরেডি ফ্লেক্সড হয়ে রয়েছে, এই ইনফরমেশনটা ইনপুটটা কিন্তু ব্রেনে যাচ্ছে। শুরু হচ্ছে কোথা থেকে? in the joints, in the capsules, জয়েন্ট ক্যাভিটির মধ্যে থাকবে ফিলি প্রোটিন পাবো, জয়েন্ট ক্যাপসুলস, জয়েন্ট লিগামেন্টস, বুঝেছো? ওইখানে বসে আছে রিসেপ্টরস। এই ধরনের রিসেপ্টরস কি বলে? by which name they are being called? These deep receptors residing in and around the joints, কি নাম? proprioceptors, proprioceptors। সব আছে অ্যানাটমি, কিছু নেই এরকম নেই, সবই পড়তে হবে। তুই বলে স্যার আপনি ভয় দেখান, ভয় দেখাচ্ছি না আমি ভাই, যে সবই পড়তে হবে, তোমাকে ক্লিনিশিয়ানরা পড়াবে না। ক্লিনিশিয়ানরা দে উইল অ্যাসিউম দ্যাট ইউ নো এভরিথিং। ও তোমাকে তো ডিজিজ নিয়ে বলবে, ডিজিজ প্রসেস যখন তুমি বুঝতেই পারবে না। আরে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হলে ব্যথা হয় কেন? ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ হয় কার্টিলেজে বোনে, কিন্তু পেনটা কেন? There must be receptors for conveying the sense of pain ultimately to the brain. বুঝেছো? এই যে কনশাস পারসেপশন, এর জন্য পেনের যে ব্যথা, এই ব্যথাটা ভ্যারি করে। কেউ দেখবে অল্প ব্যথাতেই কাতর হয়ে, হ্যাঁ আরে বাবা কি ব্যথা, আবার দেখবে অনেকে ব্যথা নিয়ে সব কাজ করছে। কেন বলো তো? ব্রেনে সিঙ্গুলেট কর্টেক্স বলে একটা জায়গা আছে, বুঝেছো? সেই সিঙ্গুলেট কর্টেক্স এই যে ইমোশনাল ভেরিয়েশন বিটুইন পিপল, বুঝেছো? মানে ইমোশনাল কন্টেক্সট উইথ পেন অর এনি আদার ফিলিং, সেটার জন্য সিঙ্গুলেট কর্টেক্স। সেই জন্য ক্যান্সার পেন হচ্ছে ভীষণ ব্যথা হয় ক্যান্সারে আলটিমেট টার্মিনাল স্টেজে, তার জন্য মরফিন ইনজেকশন দিতে হয়, অনেক সময় আমরা সিঙ্গুলেট কর্টেক্সও কাটতে হয়। অ্যাডভান্স কান্ট্রিতে ক্যান্সার পেশেন্ট ভালো চিকিৎসা করা হয়েছে, তার লাইফের প্রয়োজন আছে, তার পেশেন্ট পার্টি বলছে যে না লেটার সার্ভাইভ, লেট হিম সার্ভাইভ ফর এ ফিউ মোর ইয়ার্স, হি অর শি হ্যাজ টু সি হিজ সানস ওয়েডিং অর গ্র্যান্ডসনস ওয়েডিং, লাইক দ্যাট। কাজে তখন সিঙ্গুলোটমি করে দেওয়া। তা তুমি বুঝবে কি করে ভাই? তুমি হয়তো এই প্রসিডিওরটা বুঝবে, কিন্তু তোমার বেসিক্স যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে তো তুমি তুলতে পারবে না, নিচ থেকে যেতে পারবে পেরিফেরিতে। তাহলে there are receptors lying deep within our body, very much in relation to the joints. These are being called as proprioceptors. সব আলাদা আলাদা, এর জন্য আলাদা আলাদা আছে। তুমি যখন আমরা যেই তোমাকে নার্ভাস সিস্টেম পড়াবো, স্পাইনাল কর্ড, ব্রেন, তুমি সব দেখবে ডিফারেন্ট ট্র্যাকস আছে। ফিজিওলজিস্টরা বলবে, আমরা বলবো ওভারল্যাপিং আছে আমাদের মধ্যে। তো যাই হোক, তাহলে আমি মেলানোসাইটস ছাড়া ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেলস, মার্কেল সেলস বলে দিয়েছি। আমি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলেছি এপিডার্মিস। So let me shift now. What are the other derivatives of neural cells? The next derivative will be খুব ইম্পর্টেন্ট এটা,
dorsal root ganglia. Dorsal root ganglia. Dorsal root ganglia. Where do we find? The name implies. The name suggests that it will be associated with the dorsal or sensory root of a spinal. That I think you know. Each spinal nerve issues from the spinal cord. Spinal nerve মানে spinal cord থেকে বেরোবে. Issues from the spinal cord in the form of two roots. One of the root will be lying anterior or ventral. Other one will be lying posterior or dorsal. The dorsal one is the sensory root, conveying senses from the periphery towards the spinal cord and from the spinal cord to the brain. Ultimately, everything has to reach here. Everything has to reach here. বুঝেছো? Stroke যদি sensory cortex টা damage হয়ে যায়, there will be no conscious perception. তুমি বললে স্যার ভালোই তো স্যার, ব্যথা হলে বুঝবো না, কেউ ছুলে বুঝবো না। আরে বাবা, ছুলে বুঝতে হবে, নইলে তোমাকে আমি সাইলেন্টলি টর্চার করব, তোমার শরীরে পিন ফোটাবো, তুমি তো বুঝতে পারছো, বুঝেছো? আরে ওর তো গেছে রে ভাই, সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্স গেছে, কনশাস পারসেপশন চলে গেছে, কাজে ওকে পিন ফোটা। তুমি আমাকে শয়তানি করলে, আমি তোমাকে পিন ফোটালাম, তুমি বুঝতে পারলে? আলটিমেটলি রিপিটেড পিন প্রিক will lead to ulcer in the skin. বুঝেছো? এইভাবে সাবজেক্টকে ধরতে হবে, তবে you will find pleasure in reading that thing. তাহলে সেন্সরি রুট আর ডরসাল রুট, মোটর রুট। এবার সেন্সরি রুটের সঙ্গে আমি একটা ছোট্ট স্মল একটা স্ফেরিক্যাল ম্যাক্রোস্কোপিক এলিমেন্ট দেখতে পাই, ঠিক আছে, হ্যাঙ্গিং ফ্রম দ্য সেন্সরি রুট। তাহলে ধরো সেন্সরি রুটটাকে যদি আমি এরকম দেখাই, এটা ধরো স্পাইনাল কর্ডের গ্রেটাকে আমি দেখাচ্ছি, দিস ইজ দ্য স্পাইনাল কর্ড গ্রে, একটা সাইড রাইট সাইড, এটা স্পাইনাল কর্ডের গ্রে ম্যাটার, এখানে কি আছে বাইরে হোয়াইট, দিস ইজ দ্য হোয়াইট ম্যাটার, এই জায়গাটা হোয়াইট। ভেন্ট্রাল রুট ইস্যুস ফ্রম দ্য ভেন্ট্রাল হর্ন, ভেন্ট্রাল রুট এই বের হচ্ছে ভেন্ট্রাল রুট, ডরসাল রুট ফ্রম দ্য ডরসাল, ঠিক আছে, এখান থেকে ডরসাল রুটটা বের হচ্ছে। দেখো আমি নিউরোঅ্যানাটমি পড়াচ্ছি কিন্তু মনে রেখো। দেখো দুটো কালার দিয়েছি, গ্রিন কালার রিপ্রেজেন্ট সেন্সরি রুট, it will have sensory fibers, black color will be carrying motor fibers, ঠিক আছে, axons from the motor neurons housed within the ventral cord, axons derived from the motor neurons housed within the ventral cord। এখানে ধরো একটা এরকম নিউরন আছে, এটা আমি একটা বড় একটা অ্যাকশনকে বড় করে তোমাকে দেখাচ্ছি, একটা অ্যাকশনকে মোটা করে দেখাচ্ছি। এইটা হচ্ছে নিউরনটা, এটা নিউক্লিয়াস, দিস আর দ্য ডেনড্রাইটস, দিস ইজ দ্য অ্যাকশন। অ্যাকশনটাই তো নার্ভ ফাইবার। তাহলে ইন দ্য ভেন্ট্রাল হর্ন we will be finding motor neurons, their axons will be carried via the ventral or motor. Dorsal root similarly should have sensory fibers, সেই সেন্সরি ফাইবার্স, তার যে নিউরনস, ফাইবার্স মানে প্রসেস, নিউরনাল প্রসেস, নিউরনাল প্রসেসেস আর বিং কল্ড অ্যাজ দ্য নার্ভ ফাইবার্স, ঠিক আছে, দ্য অ্যাক্সনস আর বিং কল্ড অ্যাজ নার্ভ ফাইবার্স। তাহলে উই নিড সেন্সরি নিউরনস। Where are they? Do they lie within, like the motor neurons within the gray of the spinal cord? No, they lie outside, ঠিক আছে। কোথায় আছে? ওরা বসে আছে এইখানে, এই বসে আছে, এইটা হচ্ছে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া।
ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া। বুঝেছো? এইখানে আমরা দেখব এরকম নিউরনস আছে, এইরকম নিউরনস আছে, ঠিক আছে? এই নিউরনের একটা পুল থেকে একটা ফাইবার বেরোলো, বেরিয়ে এই যাচ্ছে, আর একটা ফাইবার এই গিয়ে তাহলে আমি কি দেখাচ্ছি? একটা নিউরন, আমি ফর সেক অফ সিম্পলিসিটি আমি ওটাকে স্ফেরিক্যাল দেখি, একটা পোল থেকে একটা অ্যাক্সন বেরিয়ে ভাগ হচ্ছে, বাইফার্কেট করছে, ঠিক আছে? one limb of the T is entering the spinal cord, the other limb is carried via the dorsal root reaching the periphery. পেরিফেরিতে কোথায় যাবে? পেরিফেরিতে পৌঁছে যাবে receptors either in the skin or in the muscle or in the tendon or in the joints. Sensory fibers, they will be carrying all modalities of senses. এসে discharge হবে spinal cord to receive the relays. There are neurons in the spinal cord, they will receive the relay and will send them towards the brain via ascending fibers, via their ascending fibers. যে নিউরন গুলো আছে সেই অ্যাসেন্ডিং ফাইবারস দিয়ে মাল্টিপল রিলে হয়ে আলটিমেটলি ব্রেনে পৌঁছবে। অনেক কিছু করতে হবে তোমাকে, এটা তো একেবারে বেসিক প্রিলিমিনারি জিনিস আমি তোমাকে বলছি। তাহলে এই ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া, তাহলে এর ভেতরে কি দেখতে পাচ্ছি? এই যে নিউরন, এদের নাম কি মনে রেখো, দিস আর বিং কল্ড অ্যাজ, এখনো ওই নামটাই চলছে, কাজে তুমি লিখতেই পারো, যদিও এ নিয়ে এ হয়েছে, পরে আবার অন্য নামও বলে, দরকার নেই, তুমি লিখে রাখো সিউডো ইউনিপোলার স্ল্যাশ ইউনিপোলার, সিউডো ইউনিপোলার অর ইউনিপোলার নিউরনস, dorsal root ganglia. These are the principal functional element in the dorsal root ganglia. এছাড়া আর কে আছে? To support the essentially functional neurons, obviously supporting cells লাগবে, their role is no less important. তাহলে কিছু গ্লিয়াল এলিমেন্টস আছে, গ্লিয়াল সেলস আছে, supporting elements, supporting cells, the cells supporting the neurons, এদের আমরা কি বলি? গ্লিয়া বা নিউরোগ্লিয়া। তাহলে গ্লিয়াল সেলস আছে, এছাড়াও আরো রকম সেলস আছে, আমি বলছি, ঠিক আছে? তুমি যদি বই পড়ো ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া নিয়ে লেখা আছে, দেখবে all the cells in the dorsal root ganglia, be it the neurons, unipolar or the glias or the other forms of cells, everything is derived from the very simple, to begin with, neural cells. To begin with, neural cells, small groups of cells, not so differentiated. Into in course of development and growth, they will differentiate. Some of them will be going to the epidermis, giving rise to a special group of cells, melanocytes. Others are not going far. They reside very close to the spinal cord in the form of or within the dorsal root ganglia, in the form of sensory neurons, the glias over there, and the other groups of cells. ঠিক আছে? তাহলে একটা স্পাইনাল নার্ভ, এটা তো স্পাইনাল নার্ভ কি আছে? একটা ডরসাল রুট, সেন্সরি রুট, একটা ভেন্ট্রাল রুট, মোটর রুট। স্পাইনাল নার্ভটা ফাংশনাল নেচার কি হলো? ইট ইজ এ মিক্সড নার্ভ, it is a mixed nerve carrying both sensory and motor fibers. প্রমাণ কি? আমাকে প্লিজ প্রমাণ একটা দাও। কয়েকদিন তো তোমাদের ক্লাস হয়েছে, স্পাইনাল নার্ভ যে মিক্সড, নাম বলো দেখি তোমরা কিভাবে পড়ো। বোকার মতো যদি পড়ো, তুমি যদি বোকার মতো পড়ো, পড়ার অনেক রকম ব্যাপার আছে। আমি পড়বো বই একরকম ভাবে, আমার জুনিয়র পড়বে আর এক রকম ভাবে, আর তুমি তো তোষ্ট জুনিয়র, তুমি তো জানোই না কি করে পড়তে, তুমি তো
জানোই না হাউ টু রিড দ্য বুক। So that is why I am here on the stage. ঠিক আছে, তোমাকে আমি স্টেজে কিন্তু দাঁড় করাই, যদিও এই যে এখন আজকে থেকে একটা বিরাট কিছু এখানে হচ্ছে, জানো প্রোগ্রাম চলছে, হ্যাঁ, এমইউ ইউনিটি, হাউ টু টিচ MBBS students, tiniest of luminaries of your college. They are participating in the form of trainees. One of them has told me during breakfast in canteen, আমি বললাম দেখুন আপনি ট্রেনিং, তো ট্রেনার তো ভয় পাবে আপনাকে পড়াতে, কারণ আপনি যদি লেগ পুল করেন ইন বিটুইন, তার কারণ ইউ হ্যাভ রিটায়ার্ড অ্যাজ প্রফেসর HOD of a very important clinical department and you are a trainee and somebody 20 years junior to you is a trainer. তো ভদ্রলোক ভালো, খুব ভালো, উনি আমাকে বলছেন দেখুন আমি না লাইফ লং লার্নার, তো ভালো বলেছে, তার কারণ সারা জীবন ধরেই তো শিখতে হবে। একটা ডিভাইস বেসিক কোর্স ওয়ার্কশপ বলে একটা জিনিস হচ্ছে, হ্যাঁ, মানে আমরা নিত্য নতুন, মানে একই জিনিস, হ্যাঁ, উই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য মোরক কালার। ধরো এটা 50s এ কালো কালার ছিল, হ্যাঁ, এবার স্যার যারা 70s এ যারা 50s they are graduated this, let us change the color to green. Now another group of people came later, they have changed the color, কিন্তু essentially ব্যাপারটা কিন্তু এক। টিচিং এটা ওই তোমার কানে বুঝে দিলে হবে না 3 দিনের ওয়ার্কশপে, it has to be practiced, ঠিক আছে, প্র্যাকটিস ছাড়া হয় না। সব খেলাই যেমন প্র্যাকটিস, টিচিংটাও হয় খেলা, এটাও প্র্যাকটিস, তোমার এক্সপেরিয়েন্স ছাড়া হবে না। কিন্তু এসেনশিয়ালি এটা যেহেতু আমাদের কোনো বিএড কোর্স নেই, বিএড কোর্স তো নেই, স্কুল মাস্টার হতে গেলে তুমি জানো এসেনশিয়াল বিএড ট্রেনিং, তো আমাদের তো সেইরকম কিছু নেই, সেই জন্য এই ওয়ার্কশপটা করা হয়েছে। তো যাই হোক, ওটা একটা বাজে কথা গেল। আমি যেটা নিয়ে তোমাকে বলছি, যে আমি তোমাকে একটা নার্ভের নাম বলছি, তুমি ফিমোরাল নার্ভ দেখেছো কি দেখোনি? I think all of you have seen the femoral. Femoral nerve is a spinal nerve, no doubt about that. It has got its root value. Sarah তোমাকে বলেছে 1 2 3 4. That means spinal cord has got 31 segments. Each segment gives rise to a pair of spinal nerves. ঠিক আছে? The second lumbar segment, third lumbar segment, fourth lumbar segment gives rise to so many nerves. One of them is femoral. And another one you have seen in the medial aspect of thigh, that is the obturator nerve. দেখেছো কি? একটা femoral, একটা obturator. Femoral নার্ভটা আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, obviously it is a spinal nerve, L 2 3 4 segments থেকে আসছে, is it mixed or not? তুমি বললে কেন স্যার, আপনি তো এইমাত্র বললেন মিক্সড, ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দিলেন। তুমি বললে কেন স্যার, আপনি তো এই তো বললেন it is a mixed nerve. Spinal nerve is a mixed nerve, it is coming from the spinal cord segments 8 2 3 4, therefore it is mixed. যে ইন্টেলিজেন্ট সে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে করবে স্যার it is a mixed nerve। ওখানেই শেষ নয়, এবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করব how you can say it is mixed, please explain। তখন কিন্তু তুমি বিপদে পড়ে যাবে, যদি তুমি ব্যাক ক্যালকুলেশন করে যদি বলো, তোমাকে আমাকে করোবরেট করতে হবে, তোমাকে আমাকে রিজন দিতে হবে why you are calling it as mixed। খুব সহজ উত্তর, didn't you see some of the cutaneous branches of femoral nerve or heard about the cutaneous branches? Medial cutaneous nerve of thigh, intermediate cutaneous nerve of thigh, saphenous nerve, the most important. All of them are cutaneous nerves going to the skin. Where? To carry senses. From where? From the receptors. That is obviously the cutaneous nerves are sensitive. There are branches from the femoral nerve going to the muscles. Are they sensory or motor? From functional point of view, you can say, sir, no, muscles are needed for contraction. And on stimulating the appropriate nerves, the muscle will contract, the muscle fiber.
That most of the fibers are motor. But remember, from the muscles, there will be sensory fibers. ঠিক আছে? Accompanying the motor fiber. What do they carry? They carry senses from within the muscles. আরে ভাই মাসেলেরও তো সেন্স আছে। তুমি একটা মাসেল নিয়ে যদি রগড়াও, ব্যথা লাগে না? কি? তোমাকে তো মাস্টারমশাইরা আমাদের সময়, এখন তো পানিশমেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের সময় মাস্টারমশাইরা রগড়াত, বুঝেছো? না বলতে পারলে এখানে নিয়ে গেল বাচ্চাটাকে, নিয়ে এটাকে রগড়াচ্ছে ট্রাইসেপস। স্যার লাগছে, স্যার লাগছে, স্যার বাচ্চার চোখ দিয়ে জল পড়ছে, মাস্টারমশাই আনন্দ করছে। মানে এরকম বলছি নট। অনেকে কিন্তু পানিশমেন্টটা দিত so that the pupil get this pain stimulus to learn. কারণ ওকে এটা না দিলে ওকে একটু মাঝে মাঝে একটু হালকা করে দিতে হবে, টর্চার। তাহলে মাসেলের সেন্স আছে, বুঝেছো? এবার মাসেলের যে সেন্স আছে তার জন্য সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কি বলতো, দেখি তুমি ক্লাস 2 তে কি পড়েছো। আবার সেই ক্লাস 2 মানে ব্যাপার কি বলতো, আমি তো ফাউন্ডেশন সাবজেক্টের লোক, আমি তোমাকে ক্লাস 1 এর জিনিস জিজ্ঞেস করব, আমার রাইট আছে, কারণ তুমি ক্লাস 1 থেকে কি শিখেছো আমি তোমাকে জানতে চাই। তোমার ভাগ্য ভালো যে আমি তোমাকে ক্লাস 1 এর জিনিস জিজ্ঞেস করছি না। তো যাই হোক, তুমি আমাকে বলো যে মাসেলে কি এমন জিনিস আছে, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট দ্য মাসেল স্পিন্ডলস? শুনেছো না? তো মাসেল স্পিন্ডলস which are meant for maintaining the tone of a muscle. Tone. Muscle contraction যেরকম আছে কথা, সেরকম মাসেল টোন কথা আছে। দেখবে ফিজিওলজিস্টরা খুব ভালো পড়াবে এটা। টোনটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মাসেল টোন। এবার টোন ইজ মেইনটেইনড বাই এ গ্রুপ অফ মাসেল ফাইবার্স, যাদের বলি আমরা স্পিন্ডল ফাইবার্স। মাকুর মতো, স্পিন্ডলের মতো দেখতে, অদ্ভুত সুন্দর দেখতে, ভেরি মাচ উইদিন স্কেলেটাল মাসেল থাকে। এবার ওইখান থেকে সব সুন্দর সুন্দর নামের সেন্সরি ফাইবার্স আছে, মোটরও আছে, মাসেল ফাইবার্স। এই মোটর ফাইবার্স থাকবে, কিন্তু সুন্দর সুন্দর নাম দেওয়া সেন্সরি ফাইবার্স। তোমার পরীক্ষায় আসবে শর্ট নোট, ইউজুয়ালি দিন এত পারে, কিন্তু তোমার কোথায় আসতে পারে বলো তো? ফিজিওলজি, অ্যানাটমিতে আমরা এই নিউরোমাসকুলার স্পিন্ডলস, অ্যানাটমিটা ভীষণ কঠিন, ফিজিওলজিটাও ভীষণ কঠিন, কিন্তু ফিজিওলজি স্যারেরা তোমাদের সুন্দর করে পড়াবে, তাই ফিজিওলজিতে আসতে পারে। অ্যানাটমিতে আমাদের কোথায় আসে বলো তো? অ্যানাটমিতে আসে MD5 শর্ট। তখন ইলাবোরেট স্ট্রাকচার অফ দ্য মাসেল স্পিন্ডল আঁকতে হবে, বুঝেছো? 7 নম্বর 8 নম্বরের শর্ট নোট আসে, তোমাদের জন্য অত ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু যখন ফিজিওলজিস্টরা বলবে তখন তুমি অ্যানাটমি বই খুলে স্ট্রাকচারটা দেখে নেবে, আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে, বুঝেছো? তাহলে মাসেল সেন্স, তাহলে মাসেলের যে ফাইবারটা ঢুকছে ফিমোরাল নার্ভ থেকে, ওটা কিন্তু মিক্সড, প্রিডমিনেন্টলি মোটর আছে। মোটরটা ইম্পর্টেন্ট ফ্রম ফাংশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ, সেন্সর ইজ মোলেস ইম্পর্টেন্ট। কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট বলো তো? এই যে একটা এমব্রিও ডেভেলপ করছে, গ্রো করছে, which group of fibers are more important, sensory or motor? তুমি বলবে কেন স্যার দুটোই ইম্পর্টেন্ট। তার ভেতরে সেন্সরিটা আগে ভাই বিশ্ব চরাচর ফিল করতে হবে, দেখতে হবে, তবে ইউ ক্যান অ্যাক্ট। আনলেস ইউ সি, আনলেস ইউ হিয়ার, আনলেস ইউ ফিল, you cannot act. You have to differentiate between a round stone and a round football and a round fruit. এই জন্যই তুমি ক্লাস 1 এতে অ্যাপেল শিখেছো। ওর যে শেপ, ওর যে ফিল, ওর যে কালার, সব সেন্সেস তোমাকে ইউজ করতে হচ্ছে টু কোডিফাই দ্য অবজেক্ট অ্যাজ অ্যাপেল। কাজে সেন্সোরিয়াল ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, যার জন্য সেন্সরি ফাইবার্স ডিউরিং গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মায়োলিনেট আর্লিয়ার দ্যান দ্য মোটর ফাইবার্স। Myelination is very important. কেন? Unless the nerve fibers are myelinated, conduction will not be fast. Milliseconds এ ইনফরমেশন যেতে হবে,
টাচ করে চোখ বন্ধ, টাচ করেছে মিলি সেকেন্ডসে ব্রেন। কোথায় টাচ করা হয়েছে, কেন? রাইট হ্যান্ড ডরসাল অ্যাসপেক্ট। এই মিলি সেকেন্ডসে ট্রাভেল করছে কিভাবে? বিকজ অফ দ্যাট মায়োলিনেশন। বুঝেছো? The sensory nerves, they myelinate much earlier than the motor nerves. তার মানে সেন্সোরিয়াল ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। ওটা কম ইম্পর্টেন্ট। তুমি হাত পা নাড়তে পারছো না, সেটা কিন্তু এখন তুমি দেখো, তোমার যদি সেন্সোরিয়াম ক্লিয়ার থাকে তাহলে মোটর নিউরন ডিজিজ নিয়ে নান আদার দ্যান স্টিফেন হকিং কতদিন বেঁচে থাকে। উইথ এড সব আর্টিফিশিয়াল জিনিস চলে আসছে, তাহলে এক্সিকিউট করবার জন্য তুমি কিন্তু পেয়ে যাবে লোক। এখন যা উন্নতি হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কিন্তু অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হবে about the beauty of the world, about the vicissitude of the world, everything. ওয়ার্ল্ড মানে বিউটি নয়, এর ভেতরে হরর আছে, সব কিছু আছে। কাজেই সেন্সরি নার্ভস মাইলিনেট আর্লিয়ার দ্যান দ্য